Tamasha la 15 linaloratibiwa na mtandao wa Jinsia Tanzania Tgnp limeanza rasmi jijini Dar es Salaam, ambapo limekutanisha viongozi mbalimbali, wanaharakati, vituo vya taarifa na maarifa ili kuweka mikakati ya pamoja juu ya masuala ya kupiga vita ukatili. Lilian Liundi ni mkurugenzi wa mtandao wa Jinsia Tanzania Tgnp, anasema kuwa zaidi ya watu 35,000 walishanufaika na matamasha hayo. Katika tamasha hili ni la kitaifa ambao kama tunavyofahamu ni maadhimisho ya miaka 30 ya mtandao wa Jinsia Tanzania na harakati za utetezi wa haki na usawa wa kijinsia hapa Tanzania. Tamasha hili ni kuanzia leo mpaka tarehe 10 ndiko litahitimishwa. Kama tunavyofahamu, tamasha hili ni la 15. Tamasha la kwanza lilianza 1996 na baada ya hapo yameendelea haya matamasha mpaka leo hii ni tamasha la 15. Ndugu mgeni rasmi, tamasha la jinsia tangu lianzishwe limeweza kufikia, na kwa ujumla tangu matamasha yaanze 1996 imefikia watu 35,000 na ziada. Lakini tamasha la jinsia, kutokana kwamba linasikiliza sauti za wengi, lilizaa tamasha la ngazi ya wilaya. Kwa matamasha ya ngazi ya wilaya yameshafanyika 6 na yameweza kufikia watu takribani 7,000. Na tamasha la jinsia linaendeleza maono ambayo ni ya waasisi wetu wa taasisi yetu hii ya Tgnp. Walipoanzisha Tgnp, mkazo ulikuwa ni sauti ya pamoja. Sauti ya pamoja inapatikanaje? Kupitia majukwaa, kupitia mitandao na mikakati mingine mbalimbali. Tamasha la jinsia ni mojawapo ya jukwaa kubwa la kuleta sauti za pamoja ambazo kama nilivyosema tangu mwaka 1996 lilianzishwa na linaendelea mpaka sasa hivi. Tamasha hili madhumuni yake kwanza ni kuja kwa pamoja, kuleta sauti ya pamoja, kujadili kwa pamoja na kupanga mikakati ya pamoja. Lakini vile vile kusherehekea mafanikio. Kuangalia, kutafakari tulipofanikiwa ni wapi tunasherehekea. Lakini changamoto ziko wapi, tunapanga mikakati ya namna ya kwenda mbele. Hiyo ndio dhana nzima ya tamasha la Jinsia Tanzania, na hiki ni kilele cha harakati. Akifungua rasmi tamasha hilo, makamu wa rais mstaafu Afrika ya Kusini, Funzile Mlambo, anasisitiza wanaume sasa kuwa chachu ya mabadiliko ili kuondoa mfumo dume kwenye jamii. We have to remember that not much progress is possible without systemic deconstruction of patriarchy. Lakini pia tutambue kwamba hatutoweza kupiga hatua zaidi kama hatuwezi kubomoa mfumo dume. And again, the many workshops we're going to have here are giving us tools on how to do that in whatever field we are in. Tutapata nyenzo na zana muhimu wa namna ya kufanya hivyo kwa kushiriki warsha mbalimbali ambazo tutashiriki katika ratiba yetu hapa. When we convene these workshops with many men, those men will have to stand up and denounce patriarchy and tell us how they will deconstruct patriarchy. Wakati tumo katika warsha hizo, tungependelea kwamba wanaume wanaoshiriki hapa na sisi waweze kutamka bayana na kukana bayana mfumo dume, lakini pia kutufahamisha namna watavyoendeleza mapambano dhidi ya mfumo dume. How nice would it be when men will say, I am not accepting unequal pay. If she's not paid like me and we have the same qualifications, I'm not taking this check. Kwa mfano, tuwe na wanaume wanaofika hali ya kusema kama kuna ubaguzi katika namna wanawake na wanaume wanavyolipwa, basi akae kando aseme kama halipwi kama ninavyolipwa mimi, sitaki ajira hii au sitaki kazi hii. When men stand up and say no man will marry a child and go to court and fight and challenge all marriages that involve children.
Tuwe tuna wakati ambapo wanaume wetu wanakana na kukataa mtindo wa kuoa watoto wadogo, wasichana, na kwamba watakwenda hatua zaidi ya kwenda hata mahakamani kuanzisha mashauri ambapo wanapinga ndoa za utotoni. When men say, in my community there will be no perpetrator of violence against women, and take it upon themselves to address the issue of GBV. Kama ndani ya jamii zetu tutapata wanaume watosimama kidete dhidi ya maswali au utamaduni wa ukatili wa kijinsia, then we're talking, right? Hapo ndo tutaanza kuwa na mjadala, hapo ndo tutaanza kufahamiana. So we need legal and policy reforms, but we also need the social transformation. Bila shaka tunahitaji mageuzi au mabadiliko ya kisera na kisheria, lakini kadhalika tunahitaji mabadiliko ya kijamii. Tunahitaji mageuzi ndani ya upande wake. Mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa jinsia Tanzania Tgnp, Gema Akilimali, anaeleza baadhi ya mafanikio tangu kuanzishwa kwa mtandao huo. Sheria ya vijiji na ardhi namba 45 za mwaka 99, ambayo hii kwa kuikumbuka sana ni harakati zilizofanywa kwa miaka mitatu toka 96 hadi 96 tulipoweza kufanikisha. Sheria ya mtoto sura ya 13 ya 2009 na kanuni zake. Uwepo wa miongozo ya uingizwaji wa masuala ya kijinsia katika bajeti na mikakati ya serikali na uundwaji wa madawati ya kijinsia katika taasisi za umma. Sisi ni mashahidi wa haya yote ambayo yanafanyika. Lakini hata tukisema hayo, sio kwamba tu uwepo huo, lakini tunasema hata mwanzo wa hizo harakati umeanzia Tgnp, lakini ni katika Tanzania, ni katika Africa South of Sahara imeleta hayo mabadiliko. Uundwaji wa madawati ya jinsia na watoto katika vituo vya polisi ni moja ya vitu ambavyo tunajivunia. Uwepo wa vituo vya mkono kwa mkono, one stop center, kwa ajili ya kurahisisha mashauri ya ukatili wa kijinsia. Vile vile viongozi mbalimbali wamepata fursa ya kusisitiza suala la ushirikiano, umoja katika kuleta mapinduzi ya pamoja. So Tgnp has undertaken remarkable efforts over the decades to empower the women's movement with a feminist perspective, thereby shaping the world around us. Tgnp's commitment and leadership is at the forefront of the fight for women's empowerment and gender equality in Tanzania. I want to thank you for your efforts, from active participation in national debates and research to serving as a catalyst in the transformation of legal frameworks that acted as barriers to women's rights. Over time, we have witnessed progress on gender equality in Tanzania, such as parity at the primary school level. There has also been encouraging progress in increasing representation of women in politics and decision-making positions. And I've always cherished every day. I look forward to every 2 years, I look forward to the event, the festival. And of course this year, Tgnp has not let us down. Hongera sana. It's fantastic. UN Women is very proud to support the Gender Festival once again this year, which promises to provide, it has provided, a vital and vibrant space to celebrate achievements, invigorate the women's movement, and reinforce women's rights agenda in Tanzania. Tanzania, as has been said earlier, but it's always good to say it again and again, and it's so important. Tanzania has made great progress when it comes to gender equality and women's empowerment. The progress we see today is a direct result of the tireless efforts of the women's movement. Hongereni sana to you all. Mabibi na mabwana. It is no secret that women's rights organizations and women leaders play a critical role in advancing women's and girls' rights, including the rights of young people and persons with disabilities.
These organizations have been on the front line of defining and delivering groundbreaking programs that advance gender equality, empower women and girls, engage with men and boys, and accelerate actions towards eliminating all forms of discrimination against women and girls at home, at school, in the workplace, in public spaces, and in all service provision institutions. UNFPA therefore commends TGNP for your commitment to advancing women and girls' rights. Organizations like TGNP work on the ground. They know the communities. They give voice to the most vulnerable and those often left behind. They promote social inclusion and dialogue, and therefore they play a pivotal role in driving change and promoting sustainable development in this country. Across various countries, therefore, it is important to create an environment that enables the women's rights movement to thrive, as this is imperative for the benefit of societies and for forging a future that is more equitable and prosperous for all. Hatuwezi kuzungumza nguvu za pamoja, sauti za pamoja, ujenzi wa taifa letu bila kuzungumza mchango mkubwa unaofanywa na wafeminia na wanaharakati, hasa shirika letu la TGNP. Wamekuwa mbele sana kuleta uchambuzi wa kijinsia kwenye sera mbalimbali za kitaifa, sera za kiuchumi, ushiriki wanawake kwenye ngazi za maamuzi na uongozi, kuhakikisha tunabadilisha mitazamo yetu na kuhakikisha jamii inakuwa na mitazamo chanya ambayo inaondoa mila hasi kama ukeketaji na nyingine, na kuhakikisha mwanamke anapata nafasi yake katika maamuzi na uendelevu wake binafsi, lakini na taifa letu. Wa namna tofauti wa mambo mengi na wanaharakati wa nguvu. Hongereni sana wana TGNP. Miaka 30 sio muda mfupi. Miaka 30 sio muda mfupi. Na kama feminists wa Africa, we are inspired by TGNP. Kusherehekea tamasha la jinsia ni sehemu muhimu sana na mchango mkubwa sana kwenye kutuleta pamoja, kutafakari, kupiana nguvu, kubadilishana mikakati, kujumuika, kusherehekea na kuunganisha nguvu zetu sote pamoja. Sweden na Tanzania zina historia ndefu ya ushirikiano katika maendeleo. Ushirikiano ambao umedumu kwa miaka 60 sasa. Sweden imejitolea kusaidia maendeleo ya Tanzania katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuboresha usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake. Katika miaka 60 iliyopita, tumeshirikiana kwa karibu na serikali ya Tanzania na mashirika ya kiraia kama TGNP kwa lengo la kuleta mabadiliko chanya katika nchi hii. Tumefanya kazi pamoja katika kuboresha elimu, afya, kilimo na kuongeza fursa za kiuchumi kwa watu wa Tanzania. Lakini kipaumbele chetu cha kudumu kimekuwa ni kuhakikisha usawa wa kijinsia na kuwezesha wanawake na wasichana. Wageni walikuwa na wote mlioko hapa. TGNP imekuwa mshirika muhimu katika kufanikisha malengo haya. TGNP imefanya kazi kwa bidii na kujitolea katika kuendeleza haki za wanawake, kusaidia wanawake kujikwamua kiuchumi na kutoa elimu na mafunzo ambayo yamebadilisha maisha ya wanawake wengi nchini. Kufanyika kwa tamasha hilo ni sehemu ya kuleta usawa wa kijinsia baina ya jamii, sambamba na kutoa elimu ya kujitambua ili kukomesha kabisa vitendo vya ukatili kwa mustakabali wa ustawi bora wa jamii. Adam Damian, Star TV.
shule ya Moregas English Medium iliyopo Sirari wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inakutangazia nafasi za masomo kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7, bila kusahau baby class. Ewe mzazi, bado hujachelewa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0689 90 01 02 au 0769 04 80 00.